when they have much more leverage then than they do now, then trying to work out a deal that's favorable to them. The truth is, he is going to have to make major concessions to the Iranians. And it will be clear when he makes those major concessions that the Iranians won a clear victory. It will be a humiliating defeat for the United States. kulanti wanaagsan daawadayaal waa Professor John Mearsheimer oo sheegay in ay dowladda dalka Mareykanka hogaamiyaheeda madaxweyne Trump uu Iran isku dhiibi doono isla mar ahaantaasna bahdilkii ugu weynaa ee taariikhda soo maray Donald Trump ay noqonayso Iran ay sidaas guushu ay ku raacayso. waa barnaamij biyo kaba dhibcaan ah falanqayn la yaab leh iyo xog uu soo bandhigay barnaamij saacad soconayay ayaynu in yar idinkaga soo jarnay oo nuxurkiya si aynu waqtigana idinkugu beeqaamino xogtana aad u heshaan meel kastoo aad dunida ka joogtaan. haddaba ikhyaarta sharafta iyo kalaamadana waa maalintii 28aad bisha 3 sanadka 2026 dagaalkuna bil ayuu afka ka xiray oo uu buuxiyey. waxaa la isweydiinayaa maxaa haray oo Mareykanka iyo Israa'iil ay qaban karaan Iran waatan weli soo taaganay. waxaan idiin hayaa xogta professorka iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka meel kastoo dunida ka joogtaan khiyaari qodobadaas iyo kuwa kale u diyaar garooba goordhowdii koobcadsan. adeegga maamuus ee shirkadda hormuud waa xirmooyin adiga kuu gaar ah oo ka kooban internet keliya ku hadal keliya ama internet iyo ku hadal wada jira naftaada ku maamuus xirmooyinka adeegga maamuus oo kaga shubo hadda xidig 212 shirkadda qibla homes quruxda hoy lagu nasiya qalbiga guri kaaga yaal qibla ku hayse ee bal eeg qasriyada haddeer qofkii arka u jeclaan anigu qiimeeyayo intii qasriyada dhistaba qibla aan uga dhigay hormuud shirkadda qibla homes waxay mashaariic ka wadaa Nairobi South Sea iyo Mombasa Niyali shirkadda guryaha ay dhisayso waa apartments iyo villas waxay ka kooban yihiin 5 bedrooms duplex 4 bedrooms duplex 2 bedrooms duplex iyo sidoo kale 4 bedroom 3 bedrooms 2 bedrooms iyo 1 bedroom oo caadi ah guryaha qaar waxa ay leeyihiin qolka shaqaalaha qaabka shirkaddu guryaha u dhisayso waa qaab casri ah oo Turkish style ah guri kastana waxa uu leeyahay masjid madraso swimming pool gym playground meelaha lagu caweeyo sitting areas wishashki motor automatic ah ceelbiyood internet parking supermarket pharmacy cafeteria security guard iyo CCTV camera iyo dhammaan facilities kale ee gurigu u baahan yahay shirkaddu haddaba waxay ugu baaqaysaa macaamiisha inay samaysay beecdhimis soconaysa muddo 5 bilood oo u dhiganta 150 maalmood iyo fursad qaali ah wixii intaa dheer waxa aad la xiriirtaa maamulaha sare ee shirkadda. wahagaag daawadayaal isku soo noqod wanaagsan haddaba aynu ku bilownaa marka ugu horeyso Professor John Mearsheimer waxa uu sheegayaa dowladda dalka Iran inay iyadu ay haatan saamaynta iyo awoodda ay leedahay meesha ay ku taalo iyo xaaladdu meesha ay marayso iyo adkaysigooda kaadhiskoo dhan ama waxyaalaha in lagu dhaqdhaqaajiyo oo lagu wada xajoodo oo dhan oo awoodda ah iyada ayaa gacanta ku haysa. Donald Trumpna meel uu ka baxa malahan haba yaraatee sidii markabkii weynaa ay Titanic la oran jiray oo kale ayuu badda bartankeeda quusaya oo Donald Trump halka ayaa u dambaysa ayuu leeyahay. waxa kaloo professorku uu ka hadlayaa muhiimadda ay leedahay Donald Iran ay maanta ay haysato iyo fursadda dahabka hortaala oo horey u soo marinin Iran inay doonayso ayuu xaqiijinayaa dagaalkanu inuu sii daba dheeraado. haddaad warbaahinta qaarkeed daawatay waxaad maqlaysaan Iran waa gabaabsi waa u dhammaatay maalmaa u haray digadaa laga dhigay waxba loolama harinin. in fact professorku waxa uu leeyahay Iran waxa ay leedahay awood dhaqaale iyo waliba maadaama cunaqabatayntii laga qaaday shidaalkeedii ay Mareykanku ka qaaday dhaqaale fara badan ayaa soo geliya awoodna waxay u leedahay wadamada khaliijka inay dab qabadsiiso Israa'iilna ay markaa gantaaladeeda ridada dheer ay ku garaacdo meesha uu professorku uu sheegayo videoga hoos baan ku soo qaban doonaa Israa'iil inay gabagaba ka yihiin gantaaladaas waa soo hadalka u dhigay. haddaba waa kan professorka oo ka hadlaya arrintaas iyo sida uu u arko xaaladdu meesha ay marayso qaybta hore ee barnaamijka aynu qaac ka wada siino soo dhawaada ikhyaar. But the Iranians hold almost all the cards in a protracted war. First of all, there's no real good exit strategy for Trump. And if he goes up the escalation ladder, which is the other alternative, the Iranians beat him at almost every
step of the ladder. I think it's very hard for most Americans to understand this, especially people who watch Fox News and are loyal supporters of the president. They think that we're winning. They listen to him say that, we've already won. Why haven't the Iranians signed the surrender papers? But if you look carefully at what's going on here, and you have a basic understanding of military history and military strategy, you see very quickly that we are in terrible shape as you go up the escalation ladder. waxa uu yidhi cidda keliya ay ka dhaadhacsan tahay inay maraykanku uu guulaysanayo waa dadka fox newska daawada ee donald trump taageeraha u ah ee la cabsiyey tahaliisha trump ayaa guulaysanaya dagaalka oo 2 maalmood jira ayuu waxa uu trump bilaabay markuu arkay xaaladdu meeshay marayso sidaynu horeba idinkugu soo gudbinay inuu yidhi waanu guulaysanay dagaalkii waa ku guulaysanay maxaa weli ugu jirtaa maxay balaayiinta lacagta aad ugu shubaysaa maxaad caalamka dab u qabadsiinaysaa oo macaashadii cirka ugu shareertay hadda waxaan arkayay shidaalka kuwait laga soo saara fuustadii $118 inay gaadhay 130 ayay kusii socotaa hadday halkaa gaadhana donald trump wuxuu ku qasbayaa inuu go'aan qaato videoga aan dib kuugu soo celiyo waxa uu ku leeyahay taageerayaashaas oo keliya ayaa fikirkaas aaminsan laakiin marka ay noqoto arrinta in cirka lagu sii shareero midina daabkeeda cidda haysaa waa dowladda dalka Iran waa kan mar kale soo dhawo. So again, the point I'm making to you is he has no exit strategy. He can't find the exit ramp now. And if he thinks about going up the escalation ladder, he gets stymied on every rung. Now, why do I say that? First of all, Iran can wreck the international economy. It can wreck the international economy. And one could argue that we're sort of heading in that direction. I like to say there's an iceberg out there in the water and we're heading towards that iceberg. We are the Titanic. And I think President Trump basically understands that. And I think his advisors understand that. And they're waxa uu ku leeyahay haddii Trump uu isku dayo in uu fursadda kale u haysto arrintan inuu cirka ku sii shareero Iran ayaa halkaas guush iskale ayuu leeyahay oo hogaaminaysa Iranna waxay awood u leedahay inay dhaqaalaha adduunka cirka ay ku shareedho oo hormuus wax ka gudba la waayo taasina waxay keenaysaa ayuu yiri taasina Donald Trump iyo tiimkiisu way og yihiin oo waa awoodda Iran ay hadda haysato hadda Iran waxay soo rogtay inayba isbaara dhigato hormuus oo cid mari kartaa aysan jirinin cid ay iyadu u ogolaato maahan cid walbana ay ka qaado canshuur markaas waxaa laga hadlayaa markabkiiba 1 milyan iyo 2 milyan wax ku dhow ayaa laga hadlayaa maraakiibtuna waa kala qiimo badan yihiin la canshuurayo ee dowladda dalka Iran ay soo rogtay sanka inaad naga martaan habeenimo maalin haddana cunaqabateena lagu hayo biyaheena inaad hormaraysaan suurtagal maahan inkastoo leeyahay waa international waters haddana Iran waxay leedahay sovereignty-geeda aniga ayaa iskale wasi hadalka u dhigeena waa kan mar kale Professor John Shaiber soo dhawaada khiyaaray idinka baad cilna waqtigiina barnaamij aad xasaasi u ah waaye uu xog fara badan uu ku soo bandhigayo Professorku wuxuu kale oo ka hadlayaa haddii ciidamada Mareykanka haddii gudaha la geeyo ka warrama oo ciidamadaas halkaa la geeyo waxa uu ku leeyahay ciidamadaas wax ay soo kordhinayaan haba yaraatee ma jirto waana fikir badhalaysa ayuu ku leeyahay ruushka iyo Iran muufadooda ayaa maraqa ugu jirta ayuu leeyahay cunaqabateyntii shidaalkooda ayaa laga qaaday isla mar ahaantaasna Iran maanta waxaa hortaala fursad dahaba oo aysan horay u haysanin ayaa hortaala mana doonaysa dagaalkan in lasoo joojiyo oo lasoo afjaro haba yaraatee ma doonayso Donald Trump ku dhacaa enerjiga Iran inuu weeraro 5 maalmood buu qabtay isniintii la soo dhaafay toddobaadkii hore jamciyii bay ku ekeyd habeenkii jamcaha meeshii islaa Iran buu duqeynayaa habeenkii khamiista ku horreeyay soo hadlay 10 maalmood baa ku daray ayuu yiri professorku wuxuu leeyahay waa beintiis kuma dhaco waa beinti ma oran waa faataa dhug ayuu yiri kuma dhaco iyo tafsiirkaas like kuma dhaco qaybta dib baan uga imaanayna waa kan mar kale siida trying to turn the ship so that we don't hit the iceberg. But anyway, my first point is that Iran can wreck the international economy. Question of ground forces. We should talk more about this. We don't have any serious ground forces option. This is a joke, right? There's just no ground forces option there. And in fact, if we go down that road, we're just going to make a bad situation even worse. Then
ciidamo dhulka haddii la geeyo xaaladda hadda jirta oo cakiran ayaanba oga sii daraynaa ayuu yidhi waa ka guuro qanjo u guur fursadaasuna optionkaasuna namaba horyaalla ayuu ku leeyahay Lindsey Graham iyo saaxiibadii waxay leeyihiin waa in lagu duulaa ciidamada dhulka la geeyaa Donald Trump 10 kun ayaa hadda qorsheynaya ciidamada sida gaarka u tababaran la geeyo waxa uu ka yiraahdaa dhageyso marno to take it a step further. What we have to do, what President Trump has to do to avoid a catastrophe in the international economy is he's got to make sure there's a lot of oil out there in the global market. There's got to be a lot of oil. This is why he took economic sanctions off of the Russians. Just think about that. We have taken sanctions off the Russians so that their oil can get out into the market. More importantly, for what we're talking about here, we've taken sanctions off the Iranians and we're allowing, just think about this, we're allowing Iranian ships to go through the Strait of Hormuz. The Iranians have a vested interest in stringing this out because the more they string it out, the more desperate President Trump gets. And the more desperate President Trump gets, the more leverage they have. Iran waxay danteedu ku jirtaa ayuu ku leeyahay dagaalkan inuu sii daba dheeraado cunaha ay ku dhigto Hormuz shidaalka caalamku cirko isku shira garan oo shidaalka kaliya waxa maraya fertilizerka sunta waxa lagu bacrimiyo ayaa maraysa raashin ayaa maraya agab fara badan ayaa halkan maciish fara badan ayaa halkan madha oo caynbacayna shidaalka laftiisa ayaa noocyo kala duwan ah oo aan ahayn diesel kaliya noocyadiisa kala duwan oo dhan in badan oo ka marto boqolkiiba in badan oo ka mid ah boqolkiiba 20 ayaa halkan marta marka Iran mar kasto ay cunaha ku dhigtaba Donald Trump ayaa dhulka ku soo dhacaya oo xaalad sagxada soo taabanaya Iran waa meesha ay la rabto markii halka arintu ay gaadhana Donald Trump wuxuu noqonayaa desperate dabadeedna waxay dhacaysaa ayuu leeyahay Iran cad weyn oo ay ku gorgortamto ayay helaysaa waa kan mar kale What's really going to cause President Trump to cave in a major way is when he comes to understand that if he doesn't shift course, the Titanic is going to hit the iceberg. And the pressure is already there. Again, that is why I believe he did not attack this past Monday, gave them 5 more days, and has now given them 10 more days. And what happens at the end of 10 days if the Iranians don't cave to his preposterous 15-point plan? Is he going to bomb Iran? Is he going to bomb their energy infrastructure? I don't think so. He has no option here. You know, just getting back to your original. waxa uu yiri 10 maalmood oo Donald Trump uu qabtay xataa marka ay dhamaato u malayn maayo ayuu yiri inuu Iran weerarayo uu weerar ku qaadi kara gaar ahaan enerjiga Iran uu ballan qaaday sidoo Trump yiri waa burburinaya gebi ahaanba kuma dhacayo yiri maxaa yeelay dhibaatada taagan ee Trump cadaadiska ku haysa waxa ugu weyn shidaalkii cirka ku shareeray Iran shidaalkeeda hadii la gubo wadamadii shidaalka ka qaadan jiray oo dhan ayaa shidaalaan ay ku dhacaysaa shidaalku cirku isku shareeraya Donald Trump arinta kuma dhaca ayuu leeyahay Cock Island ama Kharaj Island hadii uu ku duulo ka warramo waxa uu ku leeyahay hadii uu ku duulo waxa ay keenaysaa in aysan markaa burburinin ralaho waxay keenaysaa suuqa shidaalka lagu kala iibsanayo maciishada shidaalka inay cirka ku shareedho taasna waa tan hadda ka hadlaynay oo ka daroog dibadhan ay noqonaysaa marka cidda isdhiibaysa oo xaaladdu ay ku adag tahay sawir bugdiya ayuu professor ku soo bandhigayaa waxaan jeclaynaa dib ku xasuusiyo dhammaan dagaaladii 30 sano la soo dhaafay ilaa 35 sano la soo dhaafay professorku ka digay kulligood wuxuu uu saadaaliyay ayaa dhacay waa Iraq waa Iraq laba waa Afghanistan waa dagaalkii Syria waa kan hadda Lebanon ka socdo waa kan Gaza waa kan hadda Iran lagu qaaday waxaas oo dhan uu saadaaliyay ilaa iyo haatan saadaashiisii sidoo u dhigay ayay noqotay jaamacadda Chicago ayuu university ayuu barasara ka yahay horey wuxuu ahaa kabtan ciidamada Mareykanka ka tirsan waa khabiir weeyaan loogaga dambeeyo falanqaynta siyaasadda caalamka waa kan Donald Trump oo dharka ka siibay uu leeyahay sagxadda waa ka liitaa meesha ku socdo haddii uusan wax ka qaban Iran aysan guusha raacaysan degdeg point about 5 minutes ago.
to how we got into this situation, how we could have allowed ourselves to be put in such a vulnerable position. The fact is, again, Glenn, they thought they were going to win a quick and decisive victory. I've studied a lot of military history. You see this in so many cases. Countries go to war, and they go to war because they're optimistic about their chances. It makes perfect sense. You don't go to war if you think you're going to lose. President Trump didn't go to war thinking he was going to end up in the situation that he is in now. He went to war thinking he was going to do another Venezuela operation, float like a butterfly, sting like a bee, bring the Iranians down, be able. halkan sidee ayay ku nimid inaan dib u jalacna ayaa loo baahan yahay ayuu yiri Maraykanku markii ay fariisteen xisaabtii ay isku dhufteen ayagii xulafadooda waxay ahayd inay dagaalkan si degdeg ugu guuleysan karaan ayatullah kurka ka jar maalinta koowaad maxaa la diro Iran shacabku ha kaco ee dawladda inta soo hartayna duqeyn iyo weerar lagu qaado allaas ka dhaco Iran ha fashilan sidii Venezuela oo kale ayay u maleynayeen ayuu yiri fly like a butterfly sida balanbaalista u duul sida shinnidana wax u qaniin oo macnaheedu waa maxay duul qabo qaniin oo soo qafaal fikirka ay ku fakarayeen sidaas ayay ahayd ayuu yiri laakiin waxay u maleeyeen saas ayaa saas ku noqday waa kan to proclaim victory, have a parade in New York or something like that. That's what he thought. But once that doesn't happen and you're in a war of attrition, oh, you are in deep trouble. And you are especially in deep trouble in this case because the Iranians hold so many of the cards. And again, the point I'm making to you is we want a deal now. Trump wants a deal, but he wants a deal on his terms, but he can't get a deal on his terms. And in fact, again, just to repeat myself, because I think it's such an important point, the Iranians have a vested interest in just letting this one go. And at some point down the road, when they have much more leverage then than they do now, then trying to work out a deal on that's favorable to them. Iran meeshaas ayay la sugaysaa inuu Trump gaaro meesha ugu liidatay si ay markaas ay iyagu fursad weyn ay halkaas uga helaan oo ay uga abuurtaan marka Iran hadda waxay falaysaa beertii ayay falaysaa Donald Trump mirihiisa ay ka soo saari lahaayeen oo iyagu markaas ay ku gorgortami lahaayeen halkan ayaa joogtaa meelaad ka baxdin ma lahan albaabku u furan ma jiro annaga ayaa midida daabkeeda haysana mana dhegeysanaysaa mise bartaas ayaan kugu sii haynaa Truth is, he is going to have to make major concessions to the Iranians. xaqiiqadu waxay tahay si weyn inuu iskugu dhiibo dawladda dalka Iran eragaas inaan dib u dul istaagna weeye major concession inuu sameeyo weeye isdhiibitaan weyn oo mug iyo miisaan leh cidda isdhiibaysaa waa Donald Trump laakiin ayaa soo socota waa And it will be clear when he makes those major concessions that the Iranians won a clear victory. It will be a humiliating defeat for the United States. marka uu isdhiibo waxaa caddaanaya Iran in ay guul la taaban karo la hubin karo caalamkuna markhaati ka yahay ay gaadhay dowladda Maraykankana bahdil taariikhiya ay u tahay Iran meesha la rabto waa halkaas waxay diidan tahay Iran in dib loogu soo noqdo dhowr bilood kadib tusaale dagaalka dhinaca doorashada November soo socota midterm election ka yiraahdo marka laga baxo culaysku uu dago shidaalka caalamka uu soo kabsado Donald Trump wali 2 sano u dhiman tahay in marka halka lagu duulo inkastoo la leeyahay labada aqalba in uu waaye ay u badan tahay nabadeedna go'aamada noocaas oo masiiriga uusan qaadan kareynin maalin walba dhinacaas uu ku sii siqayo haddana Donald Trump Iran waxay rabtaa inuu si dib ugu soo noqonin oo arrinta qaramada midoobay la geeyo Ruushka iyo Shiinaha oo veto power lana ay markaas ay ka noqdaan damaanad damiin ay ka noqdaan inaan Iran la soo weerarin in the near future waa kan professorka wax yar ayaa noo haray haddii la yiraahdo soo dhawaada khiyaare if he wants to end this given what you and I have been saying about what happens is you go up the escalation ladder and the fact that there is no easy exit strategy here. He really has no choice in the final analysis but to cave in to most of Iran's demands and accept a humiliating defeat. Donald Trump Joyce ma haysto wuxuuna ku gowracan yahay
qodobada dowladda dalka Iran ay soo bandhigtay ayuu yiri intooda badan inuu liqo oo markaas uu ogolaado humiliation defeat uu ogolaado oo ah markaas bahdil xad dhaaf inay qaataan Mareykanka oo cadkaas loo gooyo ay markaas dib canuuftooda u liqaan awoodda ugu weyn baa nahay fine cudud military waa leedahay Iran in badan oo kamid ah dhulka la dhigay haddii ahaan lahayd wasaaradaheedii hadday ahaan lahayd hay-adihii kala dowliga ahaa dhulka la dhigay waana sababta Iran ay hadda u rabto in la siiyo magdhow oo markaas doodeeda qayb uga tahay marka sawirka professorku uu bixinayo waxa weeye cidda guuldarradu ay raacayso waxa uu leeyahay waa Mareykanka iyo humiliationka cidda guulaysanaysaana waa dowladda dalka Iran cidda isdhiibaysaana waa madaxweyne Donald Trump laakiin su'aalaan ku weydiiyo Israa'iil raalli ma ka noqonaysaa Donald Trump dagaalka inuu ka baxo oo yiraahdo waa guulayso ama isku caana shubo ama ha isdhiibo waxay doontaa ha noqotee Israa'iil ma rabta ayuu leeyahay professorku sidaas inay dagaalku uu ku dhamaado waxay rabtaa dagaalku inuu sii socdo laakiin Donald Trump qodaxbaa barida uusan ka fariisan karin kaga jirta waana khasbaya waa kan markan and that will be extremely hard to do and it'll be extremely hard to do in part because of Israel. The Israelis will not want us to make any concessions. The Israelis will want us to continue the war. But I think this will be a case where we will be so desperate to avoid a global catastrophe that Trump will ignore the Israelis and do what he has to do. Now, he may not do that, right? He may feel that he just can't make the necessary concessions, that the Iranian demands are just too outrageous. And those Iranian demands would be hard for anyone to swallow, anybody in the White House, whether it's President Trump. waxa leeyahay waxa suurtagala inuusan Donald Trump laftigeedu sidaas weyn uusan isugu dhiibinin maxaa yeelay arrimo waaweyn oo adag weeye waxa dowladda dalka Iran ay miiska soo saartay ay ku gorgortamayso marka arrin adag oo leeyahay laakiin waxa uu soo gabagabeynayaa shaki inuusan ku jirin cidda guushu ay raacayso oo cadka way qaadanaysa taariikhduna ay xusi doonto inay tahay Iran Mareykankuna oo markaas uu ku guul daraysan doono marka Donald Trump waxa uu leeyahay maanta wuxuu haystaa fursad oo arrintan ogaga weecdo in uu yiraahdo nabahanu waa mid madhalaysa naba kale ayaan qaadaya oo uu kibirka iyo awood baan leenahay we obliterated iyo digadan ka dhignay iyo waxaas inuu baakin geliyo xaqiiqadana uu wajaho hortiisa taala ayuu leeyahay khiyaarta sharaftii karaamada intaas ayaan jecelnahay kusoo gabagabayno waxaan idinkaga mahadcelinaya anagoo isku duubanaya aniga shakhsi ahaanba waqtigiina qaaliga aana siiseen ee xagar la-aanta iyo taageerada aana la daba taagantihiin habeen iyo maalin aad iyo aad u mahadsantihiin intaanu kaloo kale dib u kulmi doono